హలో ఆల్, హ్యాపీ వీకెండ్. యాక్చువల్లీ యూఎస్ వాళ్ళకైతే హ్యాపీ లాంగ్ వీకెండ్, మండే హాలిడే కదా. యప్. అండ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సంక్రాంతి ఎలా చేసుకున్నారు? మీ అందరికీ హ్యాపీ భోగి, హ్యాపీ సంక్రాంతి అండ్ హ్యాపీ కనుమ. హోప్ఫుల్లీ మీరు అందరూ బాగా చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఈసారి సంక్రాంతి వీక్ డేస్లో వచ్చింది. అట్లీస్ట్ ఫ్రైడే వస్తే నేను మంచిగా ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని అన్ని పండగలని. బేసిక్గా ఏంటంటే నేనైతే మంచిగా నా చిన్నప్పుడు అంతా నానమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో, అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో మంచిగా చేసుకునేదాన్ని. సంక్రాంతి అయినా ఏ పండగలైనా, మెయిన్గా సంక్రాంతి అండ్ దసరాకి అయితే హాలిడేస్ వస్తాయి కదా. సో మంచిగా ఊరికెళ్ళి, మాది కరీంనగర్ కదా, కరీంనగర్లో చేసుకునే వాళ్ళం అనమాట. ఆ మెమరీస్ అన్నీ గుర్తొస్తాయి నాకు ఇప్పటికీ. సో యాక్చువల్లీ అకిరా కూడా అలా ఉంటే బాగుండేది, బట్ ఇక్కడ ఒకడే ఉన్నాడు కదా అని నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. సో అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా వాడికి ఆ ఫీలింగ్ తెప్పియాలి అని ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాను. బట్ ఇలా వీక్ డేస్లో వచ్చినప్పుడు ఆ చేయడం కూడా ఇంకా తక్కువ అయిపోద్ది. సో ఈసారి అయితే ఓన్లీ భోగిపల్లే, మిగతావన్నీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను నేను. సో సంక్రాంతి అండ్ కనుమ అంతేం సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదు. సో నాకు అసలు ఆ పండగ ఫీలింగే రాలేదు. భోగి మాత్రం బాగా చేసుకున్నాము. భోగి పళ్ళు పోసాను అనమాట అకిరాకి. సో హీ ఆల్సో ఎంజాయ్డ్ ఇట్ అలాట్. బట్ ఇండియా నుండి అయితే పార్సల్ వచ్చింది. సో అప్పాలు అయితే మిస్ అవ్వలేదు, అది మాత్రం ఫుల్ హ్యాపీ. సో ఇక్కడైతే వింటర్ కదా, సో బయటంతా నో ప్లాంట్స్, నో లీవ్స్, నో ఫ్లవర్స్. వింటర్ని సర్వైవ్ అయ్యడం అయితే కష్టము, ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ అయితే. సో నా ప్లాంట్స్ అన్నీ ఎండిపోయాయి ఆల్రెడీ. సో అట్లీస్ట్ ఆ లైవ్లీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అని కొంచెం బొకే లాంటివి తీసుకొని వాస్లో అరేంజ్ చేస్తున్నాను. Are you giving sleep? No, with right hand. Wait, one minute. Happy Bhogi. Happy Bhogi. Happy Bhogi, Akira. It's good? Happy Bhogi. It's good? Yeah. Happy Sankranthi. Happy Sankranthi. Yeah. Give the other one. Thank you. He's not giving his. Happy Bhogi. Happy Bhogi. Happy Bhogi, Bannu. Thank you. అకిరాకి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా భోగి పళ్ళు పోసాం, కానీ అప్పుడు అసలు కూర్చోలేదు, ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడైతే కొంచెం ముందు నుండి ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట. ట్యాబ్ అవి ముందే తీసేసుకొని అసలు మొత్తం ప్రిపరేషన్ కూడా అకిరాతోనే చేయించాను. వాడే భోగి పళ్ళు, ఆ ఫ్లవర్స్ అవన్నీ ఆ బియ్యంలో వేయడము అంతా వాడే చేశాడనమాట. సో కొంచెం వాడికి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, అంటే కొంచెం డీవియేట్ అయ్యాడు కదా ఫోన్ నుండి. సో అక్కడ కూర్చొని పోయించుకున్నాడు బాగానే ఈసారి. Yes, you mean that seed. Okay, let me put these under you. You should not touch them, okay? Hey. I love them. Okay. Happy Bhogi. Is it good? Yeah. One more. One more time. It's Nani's, Amama's, Atta's, Tataya's, everything. You need to eat everything now. Yes? Want to hold it? Good job. Now it's Bhogi time. Bhogi. Some grapes on you. Yes. అక్కడ దాకా పోతున్నాయి. నాటస్. వావ్,
Are you doing Bhogi Pallu? Yeah, Bhogi Battalu, I did that. Wow, good job. Do you like it? Yeah. What did mommy do? Say it. She put some grapes on me. Grapes on me. Okay. And Happy Sankranthi. happy Sankranthi. And Happy Bhogi. oh, happy Happy Bhogi. Bhogi. Happy hoodie Bhogi. Why is it? Because you did Bhogi in hoodie? Yeah, Bhogi and hoodie, that's a song. That's right. Yeah. Yep. Hoodie Bhogi. Hoodie Bhogi. Yeah. Did you enjoy hoodie Bhogi? Night and Titus is join. Oh, it's a rhyme. That's night and Titus is join. Okay. And what else did you eat? Some sweet. మనం మంచిగా ఫలిసింది నువ్వేం కోరుకుంటున్నావు రాత్రి Happy Bhogi. Happy Bhogi. ఇందాక చూడండి గుడి ఐ ఎక్సైటెడ్ dresses. Sorry. Dresses for Akira also. And few dresses for Akira. Sweets and many more. Appalu. And Shravan's favorite Santur soup. చాలా బాగున్నాయి. Sakinalu. అసలు Yummy. కొంచెం karappusa. So good. So good. And that's my office. So next 2 days అలా సంక్రాంతి ఇంకా కనుమ ఆఫీస్లో చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఈవినింగ్ నన్ను పిక్ చేసుకోవడానికి శ్రవణ్ అండ్ అకిరా వచ్చారు. బట్ చాలా స్నో పడింది, రోడ్స్ కూడా కొంచెం బ్లాక్ అయ్యాయంట. ఆల్మోస్ట్ 30 minutes పట్టింది ఆఫీస్కి. యూజువలీ 15 minutesలో వెళ్ళిపోవచ్చు ఆఫీస్కి, బట్ ఆ రోజు కొంచెం ట్రాఫిక్ వల్ల లేట్ అయింది. జస్ట్ కొంచెం అలా స్నోలో డ్రైవ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో మీకు కూడా చూపిద్దాము అని వీడియో తీసాను అనమాట. యా Like, share, and subscribe to SraHarsh Plants. Love you all. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఆల్ వెరీ సూన్.